students. Welcome to Scholar Academy of Learning. আজি মই তোমালোকৰ মাজত এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো যোনটো টপিকৰ নাম হৈছে ডাইৰেকশন ওকে আমি সকলোৱে ডাইৰেকশনৰ লগত ডিল কৰো ইন এভৰিডে লাইফ এতিয়া যদি মই সুধো ওকে ডাইৰেকশন কিমান টাইপছৰ আছে সো ডাইৰেকশন আমি জেনাৰেলি যোনটো জানো নৰ্থ সাউথ west and east. Okay, and this is the origin. Origin means starting point. Program is start koro. Itia jodi moi origin opra if I let a line extend kori diu. Okay, then itu ki hobo? Itu ki direction hobo? North direction involved hoise and east direction involved hoise. Then this is northeast. In the same manner, if I extend a line from origin towards this direction, that kiki direction involved hoise north and west, so northwest. Efala pra korile ahibo southwest and this southeast. So total keta direction palu 8 direction. Okay, 8 direction: north, south, west, east, northeast, southeast, southwest and northwest. Okay, so ami direction of এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাৰ লগত ডিল কৰিম ওকে যোনটো ফৰ্মুলা আমি ক্লাস 5 6 ৰ পৰাই পাই আহিছো হেতু হৈছে পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ওকে পাইথাগোৰাছ থিওৰাম সো according to পাইথাগোৰাছ থিওৰামৰ মতে কি হয় at a right angle triangle lot okay suppose this is a right angle triangle ABC AC is the what AC is the hypotenuse AB is the length and BC is the base okay so according to Pythagoras theorem ki hoy hypotenuse square AC square is equals to AB square plus BC square যদি মই স্কয়াৰ টু অতৰাই দিও ৰুট ওভাৰ আহিব ৰুট ওভাৰ AB স্কয়াৰ প্লাস BC স্কয়াৰ সো এটো ফৰ্মুলা আমাৰ কিছুমান ডাইৰেকশনৰ অংকত খুবই দৰকাৰ হয় ওকে নাও লেটস মুভ টু সাম কোৱেশ্চনস ওকে এটা সিম্পল কোৱেশ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো কোৱেশ্চনটো মই বোৰ্ডত লিখি দিছো ওকে a person walks 30 meter towards east direction and then turns north and walks 40 meter. How far is he from his original position? So, আমি কি করি first of all direction কি আঁকিলাম okay north south west and east. So আমি কোপৰা start করি origin অপৰা start করি okay always we have to start from the origin so origin মই to o লৈ লৈছো কোপৰা হেৰি কৰিছে a person walks 30 meter towards east east direction ত গৈছে direction এফালে আছে so কিমান মিটাৰ গৈছে 30 মিটাৰ so মই মানি লৈছো ইমান খিনি 30 মিটাৰ হয় okay and then turns north তাৰপিছত কি ওপৰলে গৈছে নৰ্থৰ ফালে গৈছে কিমান গৈছে 40 মিটাৰ গৈছে okay so this is 40 meter. How far is he from his original position? So original position O. Okay, moi eta kaam koru naam di disu point di disu A and B. B ki hoy tar destination. Destination mane hi ta goi rokhise. Okay, yak pabo lagise. O pora A le A pora B. Okay, and B is his stopping point. That is destination. Amar question to khutise how far is he from his original position? That means B and O মাজৰ distance to খুজিছে so মই O and B dotted line দি জয়েন কৰি দিছো ওকে এতিয়া এটো কি শেপ হৈ আছে সো এটো এটা রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হৈ আছে ওকে সো মই স্টার্টিংতে কৈছিলো এটা রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হৈ আছে আমি এটো উলিয়াব লাগে OB টো কি হয় হাইপোটেনাস হয় সো ইয়া পাইথাগোৰাছ থিওৰাম যদি আমি এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ length of OB ওলাই যাব okay
So কি সুধিছে OB ৰ লেংথটো সুধিছে ওকে so according to Pythagoras theorem মতে কি হয় OB square okay OB square is equals to AB square plus AO square so OB মই নাজানো okay OB square is equals to AB কিমান হয় 40 square and the length of OA is 30 square so মই square to অতৰাই দিছো square to অতৰাই দিলে কি হ'ব root আহি যাব 40 square plus 30 square so এটো যদি মই ভাঙি দিও 1600 40 square is 1600 and 30 square is 900 ঠিক আছে so এটো এড কৰিলে হ'ব 2500 নহয় জানো এতিয়া 2500 টু কেনেকে কৰিম কেনেকে ভাগিম 2500 টু কাৰ স্কয়াৰ হয় 50 স্কয়াৰ তাৰ মানে 50 * 50 50 * 50 কৰিলে তো 2500 হয় নহয় জানো সো OB কি হ'ব 50 স্কয়াৰ দুটোৰ পৰা ওলাই যাব 50 that means the distance between O and B is 50 meter so এইটোৱে আনসার ওকে এইটোৱে ওলাবলৈ আছে ঠিক আছে আৰু এটা নেক্সট কোৱেশ্চন এটা দিও okay moving to another question okay okay lisu question 2 a man walks 20 meter towards north and then he turns left and walks 10 meter so as a man who north hole gol 20 meter north hole gol then after that he turns left just left and right goise okay north hole goise na south hole goise east hole goise west hole goise ukwa na north hole gol first tar pisot he turn korise left on and walks 10 meter okay he again turns left ako left turn korise and walks 20 meter now he turns right and walks another 15 meter so how far is he from his original position ঠিক আছে start koru generally ami direction to aki long okay so north south west and east origin পৰা start কৰিছে এতিয়া 20 মিটাৰ north হলে গৈছে 20 মিটাৰ north so origin পৰা 20 মিটাৰ মই north হলে দি দিছো 20 মিটাৰ north and then he turns left হলে গৈছে এতিয়া he north হলে চাই আছে that means তাৰ left hand side কোনফালে হ'ব তাৰ বাও সাইডে তাৰ left side হ'ব and তাৰ সো সাইডে right side hobo okay so left hole goise tar mane ki kun phale goise west direction ot goise west direction ot kiman goise 10 meter okay this is 10 meter hol yalke korilu he again turns left itia ako kole goise left hole goise mane kole kun phale jabo upor le jabo ne tolole jabo left hole goise so tolole ahibo নহয় জানো কিমান তললে গৈছে 20 meter so ইয়া পৰা ইয়া লগে সোয়া ইয়া O পৰা A লগে 20 meter তেতিয়া হলে আৰু 20 meter আহিছে that means এই লাইনটো টাচ কৰিব এটো হৈ গল 20 meter now he is facing towards south direction now he turns right and walk another 15 meter এতিয়া he কোলে চাই আছে south হলে চাই আছে okay south of science aru he itia ki koribo right turn koribo itia right turn jodi kore kun phale jabo lagibo right turn mane he west direction or phale jabo because kele he south of phale sai ase he is facing south so his right is towards the west and his left is towards the east direction so he the west hole jabo kiman jabo another 15 meter so 15 meter gol now the question is how far is he from his original position so original position was this destination was this my naam di disu A B C D D is his destination ya goi hi rokhise so ama khutise je or pora D loge kiman distance ase that means what is the distance between O and D so OD uliabole hole O aru D masot ki dia ase CD and OC OD mane ki hoy OC
OC plus CD OC মানে কিমান মিটাৰ যদি AB সো OC কাক ফেস কৰিছে AB ফেস কৰিছে AB 10 মিটাৰ সো OC কিমান হ'ব 10 মিটাৰ সো 10 মিটাৰ plus CD মানে আমি জানোই that is 15 মিটাৰ সো টোটাল কিমান হ'ব 25 so the distance between O and D is 15 meter. Clear? Okay. Moving to another question. Raj walks 15 kilometer towards north. From there, he walks 11 kilometer towards south. Then he walks 3 kilometer towards east. Agortu nisnai hoy. Olopman eta question additional ase. Okay, how far is he? How far and in which direction? How far mane distance to uliabo lagibo. Okay, and in which direction is he with reference to his starting point? So aru direction to ami uliabo lagibo je kuntu direction he ase. Okay, with reference kopra some with reference to this starting point. Starting point opra destination ole kuntu direction ase hetu sabe. So start koro. North, south, west and east. Origin of our start kore. Raj walks 15 kilometer towards north. North hole goise. That means upore direct direction diya ase 15 kilometer. From there he walks 11 kilometer towards south. Ako upore gol. Okay, ako south hole ahise. South hole ahise. Mane tolole ahise. Kiman ahise 11. Yapra yaloge 15 hoy. So 11 yaloge dilisu 11 kilometer. Then he walks 3 meter towards east. Ite yapra east ole goise. Okay, kiman goise 3 kilometer. How far and in which direction is he? So distance to hudise. Okay, yak ahi hi rokhise. Okay, so I just name didisu A, B and C. ঠিক আছে? So distance to hudise OC মানে starting point of pura destination. Etu destination hoy. C is his destination. Okay, yak ahi hi rokhise. So C pura O le kiman distance hoy hetu hudise. So etu ki hoise ebar right angle triangle form korise jeneke ma first question to koisilu. So right angle triangle mote ki hoy hypotenuse that is OC is equals to root over OB square. Okay, a triangle to mane in triangle BOC. Okay, triangle BOC to eta hoise right angle triangle. So a right angle triangle to OC hoise hypotenuse. Hypotenuse is equals to OB square plus BC square. Itia OB length to kiman hobo? OB kiman hoy? O pra A loge hoisile 15. Okay, O pra A loge hoisile 15 and AB hoisile kiman 11. So OB kiman hobo? OB just 15 minus 11 korile amar AB ulai jabo. OB ulai jabo nohoy sir. So 4. So OB jagat moi likhim 4 square plus BC. BC kiman hoy 3 kilometer 3 diya ase 3 square. So it will solve for 16 plus 9 25. So OC hobo 5 kilometer. So more distance to ulale how far mane distance to ulale OC hoise 5 kilometer. Aru hudise ki hudise direction to hudise with reference to his starting point. Starting point O. Okay, starting point is O and his destination is C. Itia O pra sabo lagibo. Okay, with reference koise na with reference to his starting point. So O pra sabo lagibo C to kuntu direction ase. So C to kun phale ase. Etu direction ase. Nohoy jano. Etu direction ase. Etu direction ki ki involve hoise north and east. So kuntu direction hobo north east. Okay, answer to hobo amar 5 kilometer northeast. 5 kilometer northeast.
আৰু এইখিনি আমি তিনিটা কুৱেশ্যন মই দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে